toàn bộ để tìm ra được gen nguy cơ, sau đó để hiểu được cách thức hoạt động của cái từng gen hoặc từng nhóm gen nguy cơ đó lên cái sự hình thành cái sự cơ chế ký sinh hình thành bệnh, và sau đó chúng ta có thể có những hướng tiếp theo trong tương lai để tìm ra cái phương thức tác động hiệu quả hơn và đi sâu vào sinh học hơn cho này. Yes, Jonathan, I talked about the study, and we are now very proud. This will be published maybe in the next 3 months in Nature, and we are being part of that study. And the new study they found already, because we have more patients included, we don't need as much controls. And for the first time, it was East Asian, actually mostly Chinese, some Japanese samples, no Southeast Asian yet. And with that study and stronger sampling, we are now at 270 loci of genes which influence the risk of schizophrenia. So it grows, and that's what I just wanted to show you. So 6 years later, that's development, and it goes further. I think this next wave, every 5 years, it will be the big Nature publication for the one in 25. We are looking to have maybe 1,000 or 2,000 Vietnamese included, and have some Vietnamese authors in these large endeavors, and even strengthen. I think the important thing is, for us, if we have not just European samples, but start to have samples like here, East Asian samples, the quality of the whole study or the whole association study really goes up. So it's good to have broad ethnicity, of course, in these samples. Và chúng ta thấy rằng là gì, với những nghiên cứu GWAS này là một sự tham gia lớn của chúng ta từ cơ mẫu này rất là lớn, tính đến hàng trăm nghìn. Thì ta thấy rằng là gì, ở năm 2004 chúng ta chỉ phát hiện ra được 180 vị trí nguy cơ của các tầng nền, nhưng trong đó chỉ có 6 năm thôi. Thế rằng là sau năm này chúng ta thấy là 270 kilo hơn cả gấp đôi, và năm 2004 chúng ta có gần 37.000, thì năm 2020 đã gần 70.000 cái người tham gia vào cái bệnh nhân nghiên cứu. Thì ở đây cái data dữ liệu này bao gồm thì 80% đến từ các nước châu Âu và châu Mỹ, 20% đến từ các nước phương Đông của châu Á, ở đây có thể là Trung Quốc hoặc là Nhật Bản, và chưa có cái mẫu là mẫu của phía Đông Nam Á cả. Đông Nam Á thì do vậy trong tương lai chúng ta dần phải có sự hợp tác phát triển để làm sao để tăng số lượng quần thể, không những ở chỉ ở nước châu Âu, châu Mỹ mà còn ở các nước khu vực khác, châu Á, Châu Phi, để xây dựng lên hình thành cái hệ thống cái hệ thống lớn toàn bộ những chủng tộc, những cái chủng tộc, những cái kiểu gen khác nhau thì dần dần được cái gen nguy cơ. So just last of the genetics, just want to show you this. The pilot study we did at Hanoi Medical University and Hanoi Medical Hospital. It's also submitted as a short paper, and we can already see there's a very small number of cases versus control, and the paper is just in revision, that we have a separation in terms of genetics already between patients and controls. And that's especially true because what we find that patients who are treated within the system long term in medical, they're actually quite severely ill. So that we have really separation already in a small number between these two cases. Just show it. In very small cases, we need to get to the 10 times the number of them to really have strong results. That's one of the problems of GWAS studies. You need a lot of sample size to really have good results. But just that's very early research we have done 2 years ago or 3 years ago with Hanoi University. Và đây là một nghiên cứu bước đầu trong cái tìm kiếm cái quần thể về Đông Nam Á. Bắt đầu chúng ta thấy là cái tiến hành vào giữa trường đại học HIT và môn tâm thần trường đại học Hà Nội. Đấy, đó thì có 169 nhóm bệnh nhân và có 174 nhóm đối chứng người khỏe mạnh. Thế nên so thì vẫn còn cái mẫu còn khá bé. Do vậy chúng ta sẽ thực hiện kết thúc nghiên cứu lớn hơn nữa. Thậm chí cái mẫu thể lên đến là gấp 5 lần, gấp 10 lần cái mẫu này, để từ đó có thể đưa thêm các thông tin của chủng tộc người Đông Nam Á vào trong cái quần thể toàn cầu. Thì ở đây thấy là gì ạ? Chúng ta thấy rằng là có những cái vùng chúng ta bắt đầu giống với cả cái phát hiện của cái người phía Đông Châu Á, Trung Quốc là Nhật Bản. Nghiên cứu này rất là tốt và rất nhiều trường hợp chúng ta làm tiếp của Okay, now I come basically to understanding of schizophrenia, and what I said, it's not one hypothesis you can use to understand the disease. They work together
to a certain degree, and you have actually different pathways to come to what we call schizophrenia with maybe 18 or 20 years when we see the patient presenting with a psychotic symptom. And just some of the hypotheses, I want to start to some of them shortly. We have always gene-environment interaction. We don't say nature is more important than nature, they work together. We have a neurodevelopmental model. We have to understand the influence of inflammation. Later in life, vulnerability stress coping model, it's a psychological model, Dumbledore to the one that. Social defeat and social exclusion, especially during upbringing, is a risk factor, and it's associated with a hyperdopaminergic state, it's a stress factor. And then some other risk factors like MS work together in a multiple hit model. So it's not one hit, not one genetic, but it's constant different hits, which actually leads to the trajectory for somebody to develop schizophrenia. And mostly when we see a patient, we cannot say, why does this patient have schizophrenia? We just know, certain risk factors apply. A lot of things we don't know because we don't know the trajectory. But just for you to know, that's actually true for all the common mental disorders. It's a multifactorial genesis. This is usually a genetic risk. Yeah? We can never take that out, but it's never sufficient. Just to have a larger understanding, and each of these hypotheses work together and interact with the other one. So nobody should say, okay, I think, in my opinion, neurodevelopmental is everything, and just about early disturbances, and others say, no, it's just learning and psychology. No, it's all of that at a certain time, more or less influential. So that makes psychiatry complex, but I think it also makes it very interesting, because the thinking complexity, that's what psychiatrists actually can do. We always work with humans, we work with the brain, we work with psychology, so we are used to solving complex puzzles, basically. Và ở đây thì chúng ta thấy rằng là để hiểu về bệnh lý tâm thần, bệnh tâm thần nói chung hay là bệnh tâm thần phân liệt nói nhân, chúng ta không đơn thuần là chỉ một giả thuyết là lý do A gây ra tình trạng bệnh như này, mà chúng ta phải tiếp cận rất nhiều những cái giả thiết và những cái giả thuyết chung để có hình thành ở đây các cái điều gì. Có những cái giả thuyết về tính giả tương tác giữa gen và môi trường, sự tương tác giữa gen qua lại giữa môi trường và với nhau, cơ chế hình thành bệnh. Sau đó về một cái mô hình về sự phát triển về cái mặt não bộ của con người hình thành phát triển bệnh. Sau những cái giả thuyết về tình trạng viêm, giả thuyết về những cái khuôn mẫu mô hình và đối phó với cả stress và những cái mô hình này thì về tâm lý học, hoặc là những cái vấn đề về sự kỳ thị, cách ly xã hội, những cái sự tách biệt về mặt xã hội kỳ thị, hoặc là những cái vấn đề liên quan đến tình trạng bệnh nhân là những người mà còn trẻ sử dụng cannabis như tình trạng là những thường phân liệt, hoặc là những cái khuôn mẫu này mà gọi là multiple hits, tức là rất nhiều những cái tác động lên con người qua những thời điểm. Chúng ta có thể thấy rằng là một người hỏi tại sao tôi bị phân liệt, là không trả lời là có thể anh bị trước đó hay dùng chất, dùng qua các thời kỳ, tức là có rất nhiều những yếu tố qua từng thời kỳ khác nhau tác động và góp phần vào hình thành nên quá trình bệnh nhân lên, và có những cái hình gen và đa yếu tố. Khi tiếp cận một cái vấn đề sức khỏe tâm thần mà bệnh nhân tâm thần thông qua nhiều những cái giả thuyết như này, tôi thấy rằng là gì, nó phức tạp, nhưng chính cái sự phức tạp đấy nó khiến cho mình cảm thấy nó rất là thú vị, và chúng ta đang làm về ai, chúng ta làm về não bộ, làm về con người, làm về con người của chúng ta, phải để hiểu về con người chúng ta, mà chúng ta càng ngày càng có thể đặt nhiều câu hỏi để khám phá và để hiểu rõ làm sao để cách cái não bộ hoạt động, cách con người hoạt động, cách hình thành sự phát triển của bệnh tâm thần. Okay, we come to the multiple hit theory. It's quite easy. Actually, you see here brain development. I will go to that a little bit later. Brain development starts from conception, not from birth. A lot of brain development is prenatal. Certain areas are important in neuronal maturation, in glutamatergic synapse formation, myelization, which goes on until the 30 years. But what we have is it's birth, it's fertilization, and we have an interaction between genetic factors and environmental factors at a certain time. These factors, one can be maybe infection of the mother in the first or second trimester by influenza or something else, or bacterial infection. Then you can have obstetric complications like hypoxia or something, it's another hit. Later maybe you have a hit, you live in a very stressful environment, have childhood trauma, and certain genetic risk factors interacting with that, working on the gene, working gene environment interaction on brain, postal brain maturation.
in adolescence, you can have other risk factors. Maybe you smoke cannabis, or you have some other more stressful risk factors. You are mocked, you are excluded. Again, interacting with genes. Interacting maybe with genes which have been earlier activated or deactivated, regulatory genes, by other risk factors, and that together comes to the onset of schizophrenia. We have the onset of schizophrenia maybe with 18 or 17, but if you look closer, there are small disturbances in brain development quite earlier. If psychiatrists know that, you have somebody presenting with delusions and hallucinations, but you see actually, oh, for many years now we have some negative symptoms. He was not in school anymore, he started to become not a good student, maybe he was 13, 14 years old already, he's not as interacting, he had some depressive symptoms before what we call the prodrome. We see it usually afterwards. But for understanding, it's not one gene, not many, not one environmental hit. It's at a certain time, hits are especially dangerous basically, and they depend already what happened before in the developing of the brain and gene biointeraction. So that's basically the idea of the multiple hits, really the interaction of genetic and environmental risk factors as a developmental pathology of schizophrenia. Ở đây chính là cái mô hình thuyết về cái đa hit ở đây là gì tác động nhé, thì những giả thuyết về nhiều tác động, nhiều đợt tác động, sự tương tác giữa gen và môi trường là yếu tố nguy cơ của hình thành sự bắt và bệnh học của dân tộc liệt. Nó thấy đây là gì ạ? Ở đây nó chia gồm hai giai đoạn. Cái cung trùng trọng ở đây chính là thời điểm chúng ta ra đời. Trước khi ra đời chúng ta có giai đoạn gì ạ? Ban đầu mà thụ thai, giai đoạn bào thai trong quá trình trong tử cung mẹ, thì sau đó có giai đoạn gì ạ? Sau khi sinh ra, thì cái việc tác động lên cái sự hình thành phát triển của con liệt không chỉ đơn thuần là từ sau khi sinh, mà thậm chí là ngay từ cái trước khi sinh thôi, thời kỳ bào thai là có nguy cơ rồi. Vì sao? Để phát triển này chúng ta nên gì? Chúng ta phải yếu tố gen, đây chính là cái tinh trùng biến chứng, đấy là yếu tố gen của con liệt. Và có sự tác động môi trường đây chính là môi trường nội mô của người mẹ tử cung này, hoặc là tình trạng thiếu oxy, hoặc là những sử dụng chất ở diện của mẹ. Thì giai đoạn này thì chúng ta thấy rằng là có thể tác động ngay từ cái ảnh hưởng từ bào thai, có tác động môi trường lên cái sự phát triển của cái não bộ. Sau đó khi chúng ta ra đời thì sao? Ra đời thì có những cái tác động khác mà kèm theo, ví dụ như là những cái sang chấn tâm lý thời thơ ấu này, hay sử dụng chất, thì nó đều tác động vào cái sự hoạt động của não bộ, mà lúc này nó cái yếu tố gen kèm theo vào. Cái sự đây là những điều này là những điều lưu mô tả sự phát triển của cái não bộ, nên hình thành myelin này, hình thành synapse, hình thành hoạt động. Thế rằng là gì ạ? Ở những bệnh nhân mà tâm lý chúng ta thường thấy là bệnh nhân khởi phát bệnh ở tuổi bao nhiêu ạ? Ở cái quanh tầm 20, 25 ở giai đoạn này. Như thời điểm này là thời điểm chúng ta thấy là kết tinh, còn tác động của cả yếu tố gen là môi trường lên rồi. Nhưng thật ra nếu chúng ta quay trở lại hỏi kỹ bệnh nhân trước đấy, thì có phải những bệnh nhân tâm thần liệt khi trước khi hình thành đầy đủ bệnh, trước đấy họ đã có lẻ tẻ những triệu chứng bất thường, như kiểu mà tư duy khác lạ hơn một chút so với bạn bè, hoặc là có những đợt mà bệnh nhân dễ buồn chán hơn so với cả mọi người xung quanh, mà không phải là họ nhân với những hành vi nó lạ một chút, thì ngay từ giai đoạn này là đã có những cái bất thường rồi. Vậy thì đây chính là cái giải thích về sự hình thành của sự tương tác giữa gen và môi trường trong quá trình hình thành bệnh lý về mặt phát triển não bộ ở bệnh nhân tâm thần liệt. Okay. To go a little bit deeper, we don't talk about this area of brain development and interneuron, let's say interneuron maturation. This slide basically shows you trajectories over time for neurodevelopmental processes that can be influenced, and we know basically it's more detailed now. We know that in the first 3 semesters we have a lot of neuronal differentiation, migration already completed, whereas other areas like glutamatergic synaptic density has its peak, especially the prefrontal cortex, around the 5th or 8th years. At the same time, interneurons, these are GABAergic inhibitory neurons, really develop quite late in the prefrontal cortex, about the age between like 8 and 15 to 18 years. That's what we call, that's the time of sexual maturation, that's the time of puberty. The brain is really changed and moved and changed into an adult brain during that time. So that's why usually when you go to university, you have a brain which can control itself very well, where you don't show anger, where you can sit there for a long time, you can inhibit your impulses, and
You see differences in the age of onset in males, earlier than later, because estrogen is protecting that area, and that is dangerous, or let's say dangerous. This is a phase which explains why schizophrenia is a developmental disorder. It is a late onset, why late onset? Unlike autism it's neurodevelopment, but it starts early. Here it starts early because you have this phase where glutamatergic synaptic density decreases, at the same time interneuron maturation increase, and these areas or these development trajectories are disturbed in schizophrenia to a small degree, which actually lead in the long term to dysregulation in the brain, and that's what we see in psychosis. You see different trajectories of risk factors: intrauterine stress, perinatal infection or perinatal complication, urbanicity, stress, what is associated with city life, like noise pollution, air pollution, and all these factors which influence that, and later other risk factors. It's just, you don't have to go to detail, but you can move into it, and some lectures just talk about glutamatergic synapse, some lectures just talk about the mesocortical dopaminergic projections, which can be impaired or unstable in terms of it. You don't have to translate very quickly, I just want to show you, you can move deeper at any level and do a whole lecture or do a research project just about one small of this part. So it's complex. I try, and that's why I try to make it easy. If you look at the functional level, it's the same, but we don't look at the brain level. We see that's symptom diversity, intensity. So usually you can have some functional impairment quite early, but you don't see it yet because it's subtle. It's in kindergarten or in early school, middle school, and once we see the first episode, most of the stress factors have already happened. So in the understand social isolation, stress, early expectation, so we have these different risk factors, and once we have the first episode, a lot of things happen. So we try actually to be in that area and influence the course of schizophrenia by reducing some of these risk factors. And that is like what is the syndrome, the clinical syndrome of schizophrenia: disorganization of speech and thought and behavior, positive, negative symptoms, impaired neurocognition and social cognition, and psychomotor and mood disruption. That's what we see clinically. And this phase, you can still have it. So some people have good treatment, they have a good family, they take their medication, they have clear treatment. So you don't have this up and down phase of episodes, but you have a more, then even after the first manifestation of schizophrenia happened clinically, there's still something we can do. But of course it would be much better to influence early development. And that's why we need research at first episode. That's why we need research or understanding about early manifestation of schizophrenia, also genetically. So that's actually what we need the genetic risk for, because we can better predict who will later develop schizophrenia, because at that area where we don't have so much functional impairment, we can still influence a little bit. We can take out some status, we can look he doesn't take drugs or any certain thing, that you don't come to this chronic phase. We know a lot of patients will need help all of their life if you are in that what we call the residual phase of schizophrenia. I think that's what you see in these large hospitals somewhere or the rehabilitation center. At that point it's really difficult to do a lot for the patients. Okay. It's complex. Vì thời gian rất là dài nên là xin tóm tắt lại để các chị bạn ấy có thể hiểu sơ bộ. Thì ở đây là gì? Đây là về chuỗi thời gian phát triển của não bộ chúng ta từ lúc chúng ta trước khi ra đời, tháng thứ nhất, tháng quý nhất, quý 2, quý 3, sau khi ra đời của chúng ta. Thì trong cái giai đoạn phát triển của con người, cái não bộ của người đã có rất nhiều những hoạt động, như là hoạt động về biến hóa thần kinh, hoặc là những tế bào thần kinh nó bắt đầu di chuyển, tức là dần dần nó phát triển dần để tạo ra một cái não bộ hoàn chỉnh từ hồi bào thai. Thì khi chúng ta ra đời, thật ra chúng ta đã có những chức năng sẵn rồi. Có và bắt đầu giai đoạn này có những cái hình thành khác như là tăng mật độ synapse của glutamate, hay là sự chuyển hóa, hay là có hình thành những cái đường kết nối não bộ giữa vùng dưới đồi và vùng vỏ não, và cái vùng các vùng kết nối này dần dần nó sẽ phát triển qua thời gian, từng bước có thời gian để nó hoàn thành dần. Thì thấy rằng là gì, ở cái tuổi 18 trước thời điểm mà chúng ta gần như hoàn thiện toàn bộ từ trước ra sau, từ sau ra trước cái não bộ, và chậm nhất
đó chính là cái vỏ não trái chúng ta, vỏ não thuộc về mặt tư duy, khả năng kiểm soát cảm xúc cho nó tốt hơn. Thì chúng ta thấy rằng là gì, chính cái giai đoạn biến hóa, giai đoạn di chuyển và giai đoạn tăng sinh những tế bào linh là những tế bào là giai đoạn gì ạ? Giai đoạn rất dễ bị ảnh hưởng, tác động bởi yếu tố ngoại lai mà gây bị bất thường ở giai đoạn này. Do vậy thấy rằng là gì, nếu mà ở trong những cái tác động sớm như là mẹ bị dùng chất hay là thiếu oxy hay là những chủng giai đoạn sớm này, hoặc là những cái là sang chấn về tâm lý, còn dùng sử dụng chất ở giai đoạn này thì nó chính là làm tăng yếu tố cái nguy cơ ở đây, như là ví dụ như là đây là bởi vì có dinh dưỡng này, yếu tố ví dụ như là về như là môi trường sống quá ô nhiễm, như là âm thanh tiếng ồn quá nhiều, là ô nhiễm vào môi trường cũng có thể làm khởi phát những cái vấn đề về miễn dịch, hình thành nên cái vấn đề như đây, và thành ra là gì, giai đoạn từ mấy năm từ 17 đến 15 hay là thời điểm chúng ta nhận các triệu chứng ở nam giới sau đó là vấn đề, ở nữ giới là vấn đề, nhưng trước đó là cả quá trình mà họ đã có tích lũy dần những tổn thương, những cái tác động của cái bệnh lý sinh ra. Và theo đó ở đây chúng ta đi sâu một chút nữa, đây thấy rằng là gì ạ? Ở đây là thời kỳ mà có cái hướng đường ngang lên là nếu mà ở dưới này thì là những cái triệu chứng mà lẻ tẻ, chưa quy đủ thành hội chứng và chưa đủ thành chẩn đoán, và trên đường ngang này thì là gì ạ? Thì là rõ hơn. Thế thấy rằng là gì, ở những cái quyến đầu tiên ngay từ thời mang thai thì thời đông mùa đông này, hay là yếu tố gen này, hay là yếu tố về mặt thiếu oxy, những cái sang chấn tâm lý ở giai đoạn này. Sau đó lên chút thì sao ạ? Có những tác động khác kèm theo vào như là thay đổi môi trường, di cư, hoặc là sử dụng chất, hoặc là cách ly xã hội, căng thẳng, thì chính cái đợt đánh thứ hai, cái thứ hai này tác động vào. Lúc này chúng ta thấy dần là dần có những cái bị bất thường về mặt chức năng, nó chưa rõ ràng ở giai đoạn này, nhưng mà sau đó khi qua thời kỳ mà khoảng 20 năm thì dần rõ hơn những cái gọi là những cái biểu hiện lâm sàng, lúc ấy rất là rõ, những cái loạn thần đầu tiên, hoang tưởng, ảo giác rất là rõ, và cứ thế chúng ta cứ có những cái tác động, những cái cú đánh sau này tác động vào khiến cho bệnh nhân cứ lên triệu chứng thuyên giảm, cứ như vậy. Ở đây chúng ta thường bệnh nhân đến chúng ta thường ở giai đoạn này, chúng ta chỉ tác động ở giai đoạn này là cho họ uống thuốc điều trị, và họ vẫn có thể diễn biến như này lên xuống tình trạng này. Tuy nhiên nếu mà khi mà chúng ta đã hiểu cái mô hình tác động nhiều đợt tác động như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể can thiệp sớm ở giai đoạn sớm này, tức là tìm xem ra được, phát hiện ra được những người nào mà có nguy cơ cao sau này hình thành nên tâm liệt, của chúng ta dự phòng sớm ở đây để tránh làm cho họ bị biến đổi về mặt chức năng não dự phòng rất sớm, ngay từ hồi chúng ta chưa hình thành bệnh trên lâm sàng đầy đủ. Thì đây chính là điều rất là thú vị mà chúng ta dần phải nhìn sâu và nhìn xa và kỹ hơn nữa để có thể cải thiện được cái chẩn đoán và cải thiện được chăm sóc sức khỏe tâm thần của bệnh nhân. Okay, so now we get more closer to clinical. We move slowly to the psychotropic treatment. Again, just to some warm up again. Positive symptoms is not schizophrenia, but positive symptoms shows that neural networks don't really work very well anymore. At this time, it can happen with schizophrenia, but also with delirium. It can happen even in depression and also dementia. So that's important. Positive symptoms are defined as hallucination. This disorganized thinking and speech, what we can see, is part of the positive symptom, and delusions and bizarre thinking, paranoia, which usually, some delusion usually is a reaction of these primary psychotic symptoms. If you hear voices, if you have some feelings, if you feel you are being controlled or something, then usually delusions are the explanatory model for these symptoms. So the patient has at least some explanation. So for us, it might be bizarre and not understandably. For the patient, it's totally clear because he has different, let's say, he has different perceptions, hallucinatory perceptions of a different self, about being controlled, maybe being controlled the thought. I can have the feeling my thoughts are being controlled by tongues, or I'm not actually speaking, but speaking through me. I can have delusional perceptions, like I can say camera there and there, I hear voices and then say, oh no, I'm not just photographed, I think they want to kill me and they're taking pictures of me now and send it to Facebook to everyone. Because when I saw Facebook in the morning, I see some messages, especially for me. So that's how delusions develop, and delusions are usually not the primary symptoms, but that's for me important.
it's understandably if you understand how perceptions of the patient have changed because of biopsychotic symptoms like hallucinations, like self-control disorders of the self, or thinking that changes. Và đấy, chúng ta thấy là những triệu chứng như ta gọi là triệu chứng dương tính. Triệu chứng dương tính này không phải là đặc biệt, không phải là chỉ có thể trong tâm thần phân liệt mà nó còn rất nhiều các bệnh lý độ sinh khác, ví dụ như là trầm cảm, rung động cực chẳng hạn. Ở đây những triệu chứng rượu thì chúng ta thấy cái ảo giác đây là vấn đề về tri giác, ảo thanh, ảo thị hay là ảo giác xúc giác, hoặc là những cái suy nghĩ hoặc là những cái suy nghĩ hoặc những lời nói bất thường ở đây là gì, những cái nó không có tổ chức, tức là nó là kỳ dị mà nó lạ lùng, câu chuyện của nó không phù hợp hơn. Hoặc là chúng ta thấy vấn đề gì đó là những cái hoang tưởng hoặc là những cái suy nghĩ mang tính chất dị kỳ hay paranoia. Thì ở đây tôi có thể ví dụ như là cái hoạt động của tôi bị kiểm soát bởi người khác, thế thì là kiểm soát bởi người khác cũng là bị theo dõi hoặc bị ngờ vực ai đó đây có ý hại tôi, hoặc là tôi bị cái tâm trí của cơ thể tôi bị kiểm soát bởi người khác, thì tôi phải thắng là tôi đang nói tôi làm này không phải là tôi làm mà là do cái người khác là chi phối tôi ở đó. Thì quan trọng nhất ở đây thì bệnh nhân có những cái thay đổi mặt chi giác của bệnh nhân, là cái nhận thức của bệnh nhân sẽ thay đổi về vấn đề đó, về hoang tưởng hay ảo giác. Cách bệnh nhân nhìn về vấn đề đấy cũng là một vấn đề. And we know that positive symptoms are actually can be reduced in most patients by antipsychotics. First episode we have a remission rate of more than 90%. If you have more episodes, it goes down a little bit. But we know with course of illness, remissions may become more incomplete and we have relapses. And also in the long term, about 30% of our patients are refractory. They don't respond very well anymore. And that is actually a problem. And we have to address, and what I learned in Vietnam is that the patients with schizophrenia you see are more on the severe end of the illness spectrum than what we see in Germany. So I see many patients who have a very good course. They probably don't even come to a psychiatrist in Vietnam because they're not severely ill enough to be sent to a psychiatrist and will be treated in the pagoda or by parents or by general physicians. So also that's important. The spectrum of schizophrenia you see is a quite severe spectrum usually, and that can change our perception about the hope of this illness. So the hope is much more big, but if you only see the more severe ones, and usually you see that as a psychiatrist, especially in the hospital, then your perception of or your understanding of schizophrenia or the clinical course of illness might be incomplete. The next thing. Và có thể là gì ạ? Với cái chứng dương tính này chúng ta thấy rằng là gì đang rất tốt với các cái thuốc là an thần kinh là có rất nhiều thể là vì 1, 2, 3. Thì các bạn thấy rằng ở đây là gì? Khi có thể có sự khác biệt giữa ở nước tôi, ở nước Đông Anh với cả ở Việt Nam là các bạn thường thấy bệnh nhân Đông Anh làm sao? Vì chúng ta rất là nặng, thì chúng rất là nhiều, thậm chí là mãn tính rồi. Chúng ta thường thấy rằng gì? Cái việc đáp ứng thuốc có thể kém hơn mà cuối cùng kém hơn. Nhưng ở chúng tôi thấy gì? Bệnh nhân có thể chúng tôi đã rất sớm, rất ít. Bệnh nhân có thể đáp ứng thuốc rất tốt và bệnh nhân gần như có thể giống như kiểu như hoạt động gần như một người trở lại bình thường. Chính vì sự khác biệt đấy chúng ta thấy là sự khác biệt giữa cách nhìn về cùng một bệnh nhưng mà nó khác nhau, các nước khác nhau. Các bạn thấy là tâm thần phân liệt là những bệnh rất là nặng, rất là khó chịu, nhưng mà với chúng tôi bệnh nhân như vậy thì tâm thần phân liệt không phải là cái gì đó quá là căng thẳng như các bạn thấy rằng ở đây, mà làm sao chúng ta có thể cải thiện được điều này rất sớm, bệnh nhân tự rất sớm để chúng ta điều trị được, thì thay đổi cách chúng ta nhìn về cái bệnh nhân. Okay, the other important cluster, I think in my perception, together with cognitive symptoms, most important actually for social functioning are negative symptoms. And we know that negative symptoms, as you see here, they can be divided into two clusters, into subclusters. They are prominent from the pre-diagnostic to the chronic phase of schizophrenia, and they are usually not as well or even poorly controlled by antipsychotic, but very strongly linked to poor real-world functioning. And the two subclusters are one, which you can call decreased expression, so it's poverty of speech, less ideas, less speech, blunted affect, not as much affective resonance, being in contact with other people, smile if somebody else smile, understanding subtle signs, expressing small micro emotions with the face, which is important for bounding and understanding each other. And the other one has a lot to do with our volition, our motivation, has a lot to do with decreased
increased dopaminergic function in the prefrontal cortex, in areas of the ventromedial prefrontal cortex, and they have to do with disturbances when we talk about reward processing. So do you get social rewards and motivation about things you want to do?